Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Okay. I think my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So shall we start our lecture? Now only 31 students are joined. I think सरांनी 5 मिनिटं लेट सोडलेलं आहे तुम्हाला, बरोबर आहे? Yes. Yes. Okay. तरी झालाय टाइम तरी पण बोलत थोडंसं. ठीक आहे. Okay. Just we will highlight what we had discussed in the last lecture, and then we can start our today's point. Okay. So in the last lecture we had discussed the ray diagram of the helium neon laser. In that case, first one is the construction part and the second one is the working part. After that, we had discussed the applications of lasers in the various fields like the industries and the medicines. So in the industry, we use the laser for the welding, cutting, drilling, or in the industrial field, we can use the laser for the investigates the structures of the molecules, or we use the laser for the drill to tiny holes in the diamonds or the fine wires, or the cut the cloths in the garment industries. So also we use the laser in the medicines, or we use the laser as a surgical tool in the field of the medical. So we use the laser as a to performing the bloodless operations, or to prevent the unwanted growth of the cancer cells. So in today's lecture we will discuss holography. Basically we had discussed the general or the introductory part of the holography. So in the holography there is the 3D photography. हा जो holography असतो त्याच्यामध्ये आपण 3D photography capture करत असतो. Basically this holography is a two-step process. In the first step there is the recording of the hologram, where we transfer the object on the photographic record, or in the second step, or in the second process there is the reconstruction part. In that reconstruction part, hologram is transformed into the actual image. So the just now we discuss the first part, that is the first step of this holography is the recording of the hologram. What is that recording of the hologram? I think screen is visible. Please see the figure. इथे जी फिगर तुम्हाला दाखवलेली आहे ती फिगर थोडीशी व्यवस्थित बी केअरफुली लक्ष द्या इकडे. सी सपोज वी हॅव वन लेझर सोर्स. हिअर देअर इज द लेझर सोर्स. इथे कुठेतरी तुमचा लेझर सोर्स आहे असं तुम्ही कन्सिडर करा. मी स्क्रीनवरती जे काही चेंजेस करतोय ते तुम्हाला दिसतात ना? Yes, sir. ओके. हिअर देअर इज अ सिंगल सोर्स ऑफ द लेझर. लेझरचा एक सिंगलच सोर्स आहे. तुम्ही तिथं मल्टिपल सोर्सेस कन्सिडर करायचे नाहीये. ओके. The light generated by that laser, this light or that laser beam strikes on the two different objectives. The first one is the mirror and the second one is the object. आपल्याला ज्या ऑब्जेक्टची 3D फोटोग्राफी और द 3D इमेज ऑब्टेन करायची आहे त्याच्यावरती सुद्धा त्याच लेझरने आपण काय केलेत तर ज्या काही लेझर बीम्स आहेत त्या स्ट्राइक्स केलेत. ओके. When the laser beams are strikes on that object, then there is the splitting, or there is the scattering phenomenon. Then there is the scattering phenomenon. If there is the scattering phenomenon, then the rays or the beams which are strikes on the object, that rays are scattered and reflected towards the photographic plate. We call in the another term hologram. On the other side, same, the laser beams which are strikes on the mirror, then there is the reflection of that laser beams, and that refracted beams are collected on the same photographic plate, or we call the hologram. What I say, मी काय म्हटलं, आपल्याकडे इथे एक लेझरचा सोर्स आहे. एकच लेझरचा सोर्स आहे. त्या लेझरच्या सोर्स मधून ज्या लेझर बीम जनरेट होते त्या आपण कुठं स्ट्राइक केल्या? या मिरर वरती स्ट्राइक केल्या. सेम त्याच टाइमला या लेझर मधून ज्या बीम्स जनरेट झाल्या त्या आपण ऑब्जेक्ट वरती सुद्धा स्ट्राइक केल्या. जेव्हा तुमच्या लेझरच्या बीम या मिरर वरती पडल्या तेव्हा तिथून काय झालं? तुमचं रिफ्लेक्शन झालं. त्याला म्हणतो आपण रेफरन्स बीम.
त्या ज्या रिफ्लेक्ट झालेल्या बीम आहेत त्या कुठं कलेक्ट केल्या आपण? या फोटोग्राफिक प्लेटवरती काय केल्या? कलेक्ट केल्या. या फोटोग्राफिक प्लेटवरती काय केलं आपण? कलेक्ट केल्या. सेम, if the laser beams are strikes on the object, then there is the interference or the scattering phenomenon. Not interference, there is the scattering phenomenon. जेव्हा तिथं स्कॅटरिंग फेनोमेनॉन होतो तेव्हा त्या स्कॅटर झालेल्या लेझर बीम्स या काय होतील? या फोटोग्राफिक प्लेट वरती आपण काय करतो? कलेक्ट करतो. ओके, सी ऑन दॅट फोटोग्राफिक प्लेट देर इज द कलेक्शन ऑफ द रेफरन्स बीम अँड द ऑब्जेक्ट बीम. ओके, ऑब्जेक्ट बीम कोणाला म्हणतो आणि रेफरन्स बीम कोणाला म्हणतो? द रेज विच आर reflected from the mirror, that rays are known as the reference beam. On the other side, object beams, which are the object beams? The rays which are reflected from the object, or these are the scattered rays from the object, that rays are known as the object beam. Okay, when object beam and that reference beam are collected on the photographic plate or the hologram, then there is the interference. Then there is the interference. What is that interference? बघा, जर का एखादी रे या मिरर मधून आली, या मिरर मधून आली आपली, जर का एखादी रे या मिरर मधून इथून आली, बघा इथून अशी आलेली आहे, आणि त्याच वेळेस त्याच पॉइंटला तुमची एखादी ऑब्जेक्ट वरून आलेली रे असू दे, तर ह्या ज्या दोन रेज आहेत, रेफरन्स बीम आणि ऑब्जेक्ट बीम, या दोन्हीमध्ये काय होतं? तुमचा इंटरफरन्स होत असतो. यू नो द इंटरफरन्स. इंटरफरन्स माहिती ना हो तुम्हाला? व्हॉट इज दॅट कन्सेप्ट? इंटरफरन्स. ओके, that is the interference. So in that interference we collect the intensity of the object as well as phase of the object. What I say? Intensity of that object as well as the phase of the object. That it means that we transfer the whatever information of that object, that information is transferred on that hologram or the photo plate. या फोटो प्लेट वरती किंवा या होलोग्राम वरती त्याची इन्फॉर्मेशन आपण काय करत असतो? ट्रान्सफर करत असतो. आता आपण म्हणतो बघा इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय असतं? काय म्हणतो त्याला आपण? काय करतो आपण? माहिती देणं असं वगैरे आहे का? काय माहिती देणं वगैरे असं काय का? काय सर? आपण काय म्हणतो की in the first step in the recording we transfer the information of object on the photo plate or the hologram. म्हणजे आपण जेव्हा एखादी इमेज कॅप्चर करतो, यू नो द कोडॅक कॅमेरा अँड देयर इज द वन रोल, देयर इज द निगेटिव्ह असतं बघा, आपण म्हणतो बघा ज्याला आपण रोलच्या आतमध्ये असतं ते निगेटिव्ह ना? येस सर. येस, त्या निगेटिव्हला आपण म्हणतो होलोग्राम किंवा फोटो प्लेट. त्याला काय म्हणायचं आपण? फोटो प्लेट किंवा होलोग्राम म्हणायचं. त्याच्यावरती आपण तो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याची इंटेन्सिटी आणि त्याची फेज रेकॉर्ड करत असतो. त्याची इंटेन्सिटी आणि त्याची फेज रेकॉर्ड करत असतो. म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन त्या फोटो प्लेट वरती काय करत असतो? गॅदर करत असतो, कलेक्ट करत असतो. So what is the first step? First step is the recording of the hologram. In that recording of the in that case, or in that recording of the hologram, we collect the intensity and the phase of the object on that photo plate or the hologram. त्या hologram वरती आपण ऑब्जेक्टची इंटेन्सिटी as well as phase रेकॉर्ड करत असतो. Any doubt? Any question? No. No. Okay. What is the second step? Second step is the reconstruction part. What is that reconstruction? Reconstruction कशाला म्हणायचं? काय असतं ते reconstruction? Forming that photo on the photo frame. No. What is the reconstruction? See, I will show you. Visible आहे का तुम्हाला? Yes, Yes. sir. Yes. काही चेंज दिसतो का वेगळ्या अँगल मध्ये? चेंज केल्यानंतर ना काही व्हर्च्युअल 3D. 3D आहे का? Yes, sir. ओके.
त्याच्यामध्ये काय 3D दिसते का तुम्हाला? येस. नाही होत चेंज. अरे होतंय पण ऍक्च्युअली तुम्हाला सर थोडस ते बघा, फक्त लहान मोठं होते सर ते स्लाइटली बघा, थोडस नॉर्मल चेंज करा बघा. चेहऱ्यापाशी सर उजव्या साईडला यस लहान. यस 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 होते बघा, बरोबर. आता बघा, येस सर होत. आता बघा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम लगेच विजिबल होते इथं इथं ना. ठीक आहे, हा इथं. येस. आता बघा मी Yes, sir. सेम बघतोय का हो त्याला? नाही, अँगल चेंज करतोय मी. जेव्हा या इमेजला रोटेट करतो तेव्हा मला तो अँगल दिसतो वेगळा, बरोबर आहे. म्हणजे काय दिसते बघा, इनिशियली ही तुम्हाला समोरची इमेज दिसते. म्हणजे तुम्हाला कोणती इमेज दिसते? रिअल इमेज दिसते. पण मी याला काही अँगलने चेंज केलं ना तर मला त्याच्या पाठीमागची इमेज दिसते. म्हणजे आपण म्हणायचं त्याला व्हर्च्युअल इमेज. त्याला काय म्हणायचं आपण? व्हर्च्युअल इमेज म्हणायचं. ओके, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला रिअल इमेज एक दिसत असते आणि व्हर्च्युअल इमेज एक दिसत असते. ही तुमची 3D फोटोग्राफी होती का काय होतो? 3D. 3D फोटोग्राफी. ओके, ठीक आहे. बघा Yes, आता sir. काय 3D होतं या 3D फोटोग्राफी मध्ये? ऑलरेडी इन द रेकॉर्डिंग ऑफ द होलोग्राम we record the intensity as well as phase of the object. केले का रेकॉर्डिंग आपण याच्या आधीच्या पार्ट मध्ये? येस काय सर? इथं काय म्हणतोय आपण? इथं फेज अँड इंटेन्सिटी रेकॉर्ड करतो. याच्यावरती आपण फेज आणि इंटेन्सिटी आपण रेकॉर्ड केली, बरोबर आहे. हा काय आहे तुमचा? होलोग्राम आहे. इथे लिहिले बघा होलोग्राम, बरोबर आहे. आता हीच प्लेट Yes. आपण घ्यायची, याच प्लेटला आपण घ्यायचं आणि काय करायचं सेकंड केस मध्ये याच्यावरती आपण पुन्हा लेझर लाईट स्ट्राईक करायची. सीआर इन द सेकंड केस already we have recorded the phase as well as intensity on this hologram. या hologram वरती आपण पहिल्या स्टेप मधून फेज as well as intensity रेकॉर्ड केली का? येस सर. केली. ओके, बघा मी पुन्हा सेम त्याच होलोग्राम वरती जर का लेझरच्या सोर्स मधून लेझर बीम्स स्ट्राईक केले आणि मी इथून जर का ती इमेज ऑब्झर्व केली तर मला पहिल्यांदा काय ऑब्झर्व होणार? तर ही व्हर्च्युअल इमेज ऑब्झर्व होणार. काय ऑब्झर्व होणार मला इथं? तर ही तुमची व्हर्च्युअल इमेज ऑब्झर्व होणार. जर का मी काही अँगल मधून जर काय या होलोग्रामला ऑब्झर्व केलं तर मला इथं त्याची कोणती इमेज ऑब्झर्व होणार? रिअल इमेज ऑब्झर्व होणार. कोणती इमेज ऑब्झर्व होणार? रिअल इमेज ऑब्झर्व होणार. आणि आपण काय म्हणणार की तिथं 3D फोटोग्राफी आहे. काय म्हणणार आपण तिथं? 3D फोटोग्राफी आहे. म्हणजे बघा इथून जर बघितलं तर हा तुमचा पुढची बाजू झाली, समोरची बाजू झाली. बघा होलोग्रामच्या तुम्ही या बाजूला आहेत, इथं आहे तुम्ही ऑब्झर्वर, पुढची बाजू आहे तुमची. तर इथून तुम्हाला वाटतं की तिथं रिअल इमेज आहे. कसली इमेज आहे? रिअल इमेज आहे असं कन्सिडर करणार. पण त्या फोटोग्राफीला त्या होलोग्रामला काही अँगल मध्ये रोटेट केलं किंवा तुम्ही कोणत्या तरी सेकंड ऑर्डर मधून थर्ड ऑर्डर मधून जर का ऑब्झर्व केलं तर त्याच्या पाठीमागे एखादी इमेज असल्यासारखी वाटतं आणि ती जी इमेज असल्यासारखी वाटतं त्याला म्हणतो आपण व्हर्च्युअल इमेज. ती जी इमेज आपल्याला ऑब्झर्व होती त्याला काय म्हणतो आपण? व्हर्च्युअल image. Okay, see here what is that second part of the reconstruction. In case of the reconstruction of hologram, the object can be viewed by illuminating the hologram as shown in the figure. याच्या प्रकारे आपण होलोग्राम वरती जेव्हा लेझर बीम स्ट्राईक करतो, इल्युमिनेशन करतो, तेव्हा आपल्याला काय होतं? the reconstruction, the beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. The hologram act as a diffraction grating and secondary wave from hologram interfere constructively. Okay, basically there are two types of the interference: constructive interference and the destructive interference. What is the basically difference between the constructive interference and the destructive interference? कसला असतो? What is the difference? Constructive and destructive म्हणजे काय असतो फरक? Yes, tell me what is that constructive and the destructive? Yes, quick, fast.
what is the difference between the constructive and the destructive? Yes, कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये इमेज गॅदर होती सर. आणि डिस्ट्रक्टिव्ह मध्ये इमेज आपल्याला व्ह्यू होते, म्हणजे आपण ते साईडला केलं की ते दिसतं. म्हणजे आपल्याला आपण जर ते काही रोटेट केलं तर ती इमेज आपल्याला दिसत असते अदर डिरेक्शन, म्हणजे अदर प्लेन मधून दिसत असते. ओके, यू नो यू हॅव युज्ड दॅट कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड द डिस्ट्रक्टिव्ह. वेव्ह मध्ये स्टडी केले का हो तुम्ही 11th मध्ये किंवा 12th मध्ये? हो. येस वेव्ह सर. मध्ये केले ना स्टडी? केलंय सर, पण आठवत नाही. ओके, ठीक आहे. आपल्याकडे दोन वेव्ह आहेत, एका सेम प्लेन मधून चाललेत आणि त्या दोन्ही वेव्हची डिरेक्शन सेम आहे, तर त्याची अँप्लिट्यूड वाढत असते का कमी होत असते? बघा मी काय सांगतो, माझ्याकडे या दोन वेव्ह आहेत, त्या दोन्ही वेव्हची प्रोपेगेशनची डिरेक्शन सेम आहे, एकच आहे, आणि त्या दोन्ही वेव्ह एकाच प्लेन मधून चाललेत, एकाच प्लेन मधून चाललेत, तर त्या दोन वेव्ह जर एकत्र आल्या तर इंटेन्सिटी वाढत असते का कमी होत असते? वाढत असते. वाढत असते. We have second example. One wave, this is the direction of the propagation. We have second wave, opposite direction of the propagation in the same plane, एकाच प्लेन मधून चालले. Then what happens? काय होत असते? वेव्हची अँप्लिट्यूड वाढतच असते का कॅन्सल होत असते? कॅन्सल होते. म्हणजे तिथे स्टेशनरी वेव्ह तयार होत असते का? नाही होत, नाही ना? का होत असते? प्लीज चेक इट. काय होत असतं? का त्यांचं डिरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होणं थांबत असतं, पण जागेवरती व्हायब्रेट होत असतं, असं काय आहे का? पार्टिकल्स तिथले त्या जागेवरतीच ते व्हायब्रेट होत असतात, ऍक्च्युअली त्याचं प्रोपेगेशन होत नसतं, असं काय आहे का? इज द स्टेशनरी वेव्ह? अरे असं का नाही? तुमचं 12वी ऑनलाईन झाली का ऑफलाईन झाली? ऑफलाईन झाले आहे. ऑनलाईन. ऑनलाईन. ओके, ठीक आहे. वी विल डिस्कस आफ्टर सिलेबस कम्प्लिशन. काही खूप पार्ट्स आहेत, आपण ते इन डिटेल निवांत स्टडी करत, ते इम्पॉर्टंट नाही ते. ठीक आहे, 12वी मधले 11वी मधले काही राहिले असतील ते, जे आपल्याला इथे इन शॉर्ट कुठेतरी आले ते. ओके, ठीक आहे. सो व्हेन वी स्ट्राईक द लेझर बीम्स ऑन द रेकॉर्डेड होलोग्राम, जेव्हा आपण एखाद्या रेकॉर्ड झालेल्या होलोग्राम वरती जर का लेझर बीम्स पुन्हा स्ट्राईक झाल्या, तर तिथे काय होते? देर इज द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग and there is the secondary waveforms. Due to the secondary waveforms, there is the interference. Basically there are two types of the interference. First one is the constructive interference and the second one is the destructive interference in the other direction. म्हणजे तुम्हाला रिअल इमेज आहे तिकडे कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, आणि जिकडे व्हर्च्युअल इमेज आहे म्हणजे पाठीमागे जी इमेज आपल्याला ऑब्झर्व होतं तिकडे कसं असतो? डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. सो दे फॉर्म द रिअल इमेज in front of the hologram and the virtual image behind the hologram. So if the observer tilts his head, new details of the objects which were not noticed earlier would be observed. जर का आपण ऍज अ ऑब्झर्वर आपण जर का कोणत्या वेगळ्या डायरेक्शनला त्याचं इमेजला ऑब्झर्व केलं, तर आपल्याला पहिल्या अँगलमध्ये, पहिल्या फेज मध्ये जी आपल्याला इमेज ऑब्झर्व झाली की जिची इंटेन्सिटी आणि जी फेज आपल्याला ऑब्झर्व झाली ती दुसऱ्या अँगल मध्ये ऑब्झर्व होत नसते. सो इफ वी ऑब्झर्व इन द टू डिफरंट अँगल्स, टू डिफरंट इमेजेस, real image as well as the virtual image, then we can say yes, there is the 3D photography and this is the holography. यालाच आपण holography म्हणतो. So here the unit laser is over. In this chapter no any equation, याच्यामध्ये एकही इक्वेशन नाहीये, एकही फॉर्म्युला नाहीये.
That's why no numericals on this chapter. So now we can start directly the MCQs based on this chapter. ओके, तुम्ही काय लक्षात ठेवणार आहे? पहिलं, रेकॉर्डिंग मध्ये होलोग्राम वरती इंटेन्सिटी ॲज वेल ॲज फेज रेकॉर्ड होत असते. सेकंड, रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला दोन इंटरफरन्स ऑब्झर्व होत असते, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स अँड द डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. सो वी ऑब्झर्व the two images, a real image as well as virtual image. So this is the 3D photography and the holography. So याच्यामध्ये एकही फॉर्म्युला नसल्यामुळे याच्यावरती न्यूमेरिकल्स नाहीयेत. आपण डायरेक्टली याच्यावरचे जे एमसीक्यूज आहेत ते एमसीक्यू डिस्कस करूयात. ओके, ठीक आहे. आय थिंक नाव माय स्क्रीन इज विजिबल. एमसीक्यू सीट, एमसीक्यू सीट तुम्हाला ऑब्झर्व होते or no? नो सर. No, No. sir. PPT. No. Yes, sir. Yes. आली सर, आली. Yes. Okay, I request first you read, be carefully what is the MCQ. काय विचारले ते तुम्ही पहिल्यांदा रीड करा. Then you go to the one by one options and you can select the correct option. Clear? Okay. The first MCQ, laser is acronym for light absorption by stimulated emission of radiation, light absorption by spontaneous emission of radiation, light amplification by stimulated emission of radiation, and the last, light amplification by spontaneous emission of radiation. So please read, be carefully. What is the first option? What is the second, third, and the fourth? Then you can select the correct option. Amplification by stimulated emission. I think एक ही ऑप्शन नाही आहे तसा. Sorry sir, light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, Miss A, B, C or D? C. C sir. C. Okay, C is the Yes. correct option. Light amplification by stimulated emission of radiation. Good. Okay, the spontaneous emission process is mathematically represented by equation. Which equation represents the spontaneous emission? Option B. B. Option C. C sir. C, sir. C. Sir. Why not A? Why not A? A plus H nu gives A star. This mathematical equation represents. Yes, sir. Both. Huh? Related, I think. Yes. Why not A? A का नहीं? A plus H nu gives A star. थोडासा तुमचा आवाज येत नाही सुप्रिया. ए ऑप्शन आहे ते कशाचं आहे आन्सर? Absorption. Stimulated Stimulated absorption. Good. B option. B. Option B. Stimulated emission. Stimulated emission. Okay. Option D. No, wrong option. So C is the correct option. A star gives A plus H nu. A star gives A plus H nu. The spontaneous emission process is mathematically represented by A star gives A plus H nu. Good. Sir, B कशाच? B आहे ते तुमच्या स्टिम्युलेटेड इमिशनच आहे, नॉट अ स्पॉन्टेनियस इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशन. Yes. Okay. Yes, sir.
Okay, the lifetime of metastable state is 1 second. 10 raised to minus 10 3 raised to seconds. minus 3 seconds. Good. 10 10 raised raised to minus 3 second. Good. Very good. Okay, the population inversion condition is represented in terms of the relative number of atoms in the two states as n2 greater than n1, n1 greater than n2, n1 is equal to n2, and the none of this. Population inversion condition represented by the N- equation. Which condition? N2 N2 greater than N1. N1, A Yes. option. A is the correct option. n2 is greater than the n1. जर का कोणाला काही डाऊट असेल, दुसरा कोणता ऑप्शन वाटत असेल तर तुम्ही इमिडिएटली डिस्कस करायचा आहे. ओके ओके. Fifth number, the stimulated absorption process is mathematically represented as. How we represent the mathematically Option A. absorption? A option. Yes, A plus HY gives A star. A plus H nu gives A star is the correct option. Good. Okay, now I will ask particularly. Okay, हे काही करू नका तुम्ही. हा MCQ नाही आहे. Roll number 3. Yes, sir. Okay, read the MCQ number 7 and select the correct option. Stimulated emission process is represented as A star plus H mu is equals to 2H mu. 2H nu. Roll number 4. Roll number 4. 2H mu plus A, sir. H nu plus A. Good. Good. बरोबर आहे ना? 4. Roll number 4. Yes, sir. बरोबर आहे ना? Means which option? A, B, C, D. B. B is the correct option. Good. Okay. Roll number 5. Who is the 5? जाऊ देत, नको विचारायला, नाहीतर लेक्चर मधून बाहेर जातील मुलं. Each Yes, मुलं. yes, yes, I am Hello. present. Okay, good. Read the MCQ number 8 and select the correct option. The hologram records dash dash of the object. Hologram Option मध्ये- C. Option C, both intensity variation and the phase distribution. Good. C is the correct option. Okay. Next, anyone? 9 number. Optical pumping. No. Optical ते तुमच्या सिलेबस मधून काढलेलं आहे. हे रुबी लेझर वगैरे आहेत ना, सेमीकंडक्टर डायोड लेझर, हे सर्व सिलेबस मधून रिमूव्ह म्हणजे हे केलेत, रिड्यूस केलेत. जो प्रिव्हियस सिलेबस होता त्याच्यामधून रिड्यूस केलेले आहेत. Okay. Roll number 9. Yes, sir. What is the 11 number MCQ? Holography means Yes. option C. Option C. To To get. get 3D image of 3D object. Okay. Who is the roll number 10? Aniket. No, sir. Roll number 10. Aniket. Aniket धुमाळ. अरे अनिकेत, माझा आवाज येतो का? आदित्य. Yes, sir. Is the correct? Yes, sir. No, Which sir. option? To get 3D image Sir, of 3D image of 3D object na. 3D 3D image of 2D object. Okay, अजून. Sir, 3D. B 3D option. image of 3D objects. Option C. Option C. अरे श्रुती, तुम्ही बरोबर सांगितलेलं असतं, कशाला परत चुकीच्या मध्ये जाता तुम्ही? नाही सर, ऑप्शन सी सांगितलं. नंतर काहीतरी करेक्ट करत होता ना तुम्ही, 2D ऑब्जेक्ट वगैरे काहीतरी म्हणत होता ना? नाही सर. नाही.
to get a 3D image of 3D object. 3D object ची 3D image. Okay. C is the correct option. Okay. Next, multiplication of photons is a result of a process. After Aditya, who is this? Who is this? Aditya नंतर कोण आहे? Rahul. Rahul. Rahul, may audible? Rahul गायब झाला. ऋषिकेश, may audible? ऋषिकेश, मोबडे, प्रज्वल. Yes, sir. Yes, sir. ओके. किती नंबर एमसीक्यू आपण डिस्कस करायला लागलो? 12. किती नंबरचा एमसीक्यू आपण डिस्कस करतोय? ऋषिकेश, प्रज्वल. अरे सांगा 12 ना. नंबरचा सर. 15 नंबरचा का 12 नंबरचा? 12. 12 नंबरचा. ओके. मग कोणत्या प्रोसेस मधून आपल्याला मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स भेटत असते? मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स इज अ रिझल्ट ऑफ प्रोसेस. कोणत्या प्रोसेस थ्रू आपल्याला रिझल्ट मध्ये मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स भेटत असते? Stimulated emission, spontaneous emission, stimulated absorption, or the none of this? Stimulated emission, sir. Stimulated emission is the correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, stimulated emission. Okay, laser is multidirectional, of two directions, unidirectional, or none of these? Unidirectional. Unidirectional. Okay, C is the correct answer. Okay, so in helium, a neon laser, dash atoms are excited through collision with electrons produced by a discharge. Both, sir. Both. Okay, by holography technique, one can get dash image of the object. 3D. Three-dimensional. Three-dimensional. Very good. Okay, the emission done by using the external force is known as? Same, sir. Stimulated emission. Stimulated emission. Yes, we can use the external force to the external energy or the help in the stimulated emission. Okay, holography is a a step of process. Two steps. Out of these two steps, one step, first step recording, and the second step is reconstruction. Yes, sir. Reconstruction. A laser beam is highly directional, extremely bright, or the monochromatic, or all of this? All of these. All of this. This. Good. Okay, an atom is transformed from ground state to the excited state by dash of a photon. Absorption. Absorption of energy, sir. C. Absorption. C. Yes, good. C. C is the correct Yes, sir. option. Absorption. Yes. A coherent monochromatic laser beam is a result of dash process. Stimulated emission. Stimulated emission, sir. Stimulated emission. Good. Okay, the next, the process of supplying energy to the laser medium with a view to transfer it into the state of population inversion is known as? Pumping. Pumping. Good. Pumping is the process where we supply the energy of the system. Okay, helium neon laser, the diameter of discharge tube is? Narrow, wide, Narrow. fine, thick, narrow. Good. Narrow. सोपेत नाही एमसीक्यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देताय म्हणजे सोपेच असणार आहेत. समजले सर्वांना? गुड. ओके, आफ्टर द फर्स्ट photons of light are no हे नाही आपण स्टडी केलं.
Okay, the emission of a photon by an atom without any external stimulus is called Stimulate emission. Spontaneous emission. spontaneous emission. A is the correct option. Spontaneous emission. Okay, the emission of photon when an electron jump from higher energy state to the lower energy state due to the interaction of Stimulated external emission. stimulated emission. Yes, sir. Stimulated emission. Okay. The measurement of variation of divergence of laser beam with a distance is called to determine coherence, monochromicity, brightness, or the directionality. 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 And the last, in helium neon laser, the ratio of helium neon 10:1. 10:1. S21. 10:1. Simple आहे ना MCQ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So unit number 6 laser is over. From tomorrow we can start next unit fiber optics. जे फायबर ऑप्टिक्स आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चर पासून स्टार्ट करणार आहोत. सो I think you have the assignment questions based on the lasers. So please complete the assignment up to day after tomorrow. Yes, sir. परवापर्यंत तुम्ही लेझरवरचे असाइनमेंट कंप्लीट करा आणि सबमिट करा. तुम्हाला लिंक सेंड केली ना असाइनमेंट सबमिशनसाठी? Yes, sir. तुम्ही सेंड करा. याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. अदरवाइज टुडे वी कॅन स्टॉप हियर. ओके, just 1 minute. I will take assignment. Yes, I will take attendance. Roll number 1 2 3 4 5 6 7 8. Roll number 7 and 8 is present. Roll number 7 and roll number 8 present or absent? Okay, roll number 8 is absent and 7 also absent. 9 10 11 12 13 14 15 16. Roll number 16 1 6 absent. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Roll number 26. No, 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Roll number 35. No. 36 37 38. Roll number 38. No. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 3 4 5 64 up to 64. Roll number 64. Yes, sir. Okay, ठीक है. I call once again absent numbers. Please check it. Roll number 7 8 16 26 35 and 38. These are the today's absentee numbers. So 26 आहे सर लास्टला. लास्ट. ओके, 26. कधी आलात? प्रेझेंट होता पहिल्यापासून. हा, विथ 26. सर नेटवर्क इश्यू मुळे खाली गेलाय त्या नंबर. विथ 26. रोल नंबर 26. निकिता मिसा. निकिता. नेटवर्क इश्यू मुळे तुम्ही इन आउट होताय का? हा सर. ओके, ठीक आहे. Roll number 7 8 16 35 38. Anyone present out of this? No. Okay, so today we stop here. Thank you.